Итак, всем привет, друзья, меня зовут Дима, а это игровой канал ОНИ и да. Да, я снова возвращаюсь на канал. Какой уже раз там, не знаю, в третий или четвертый, в общем. Вы все, конечно, прекрасно знаете то, что вышло недавно в Five Nights at Freddy's System Location, в субботу, но... Нет, в субботу, пятницу. Да, пятницу где-то в этот счет. Но только возможность у меня сейчас только сейчас появилась. Ничего не будем тянуть, давайте начнем. Подкаст эти будут потом запишу, где я почему написал в описании, то я сам как бы не понял. Ну ладно, давайте начнем. New game. Daddy, why won't you let me play with her? Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. Так, окей, мы движемся в лифте. Окей. И куда мы едем? Типа, может быть, на свою работу? Так, мы куда-то уже приземляемся. Ночь первая. Окей, ладно. С каждым... You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Let's get to work. Типа, давай открывай лифт. И... О, начинай. Так, типа вентиляция. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success, and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainers, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Типа, проверь Баллору, что ли, двигается она или нет. На сцене или нет. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Let's check the light again. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Let's try another controlled shock. В этой, походу, части мы будем сами аниматроника за... Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job! В этой части мы будем in front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. Motion trigger. Circus Gallery vent. Блин, реально 3D-шность уже такая. On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to.
чекнем Бэйби, где она тут? Нет. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Let's try another controlled shock. Let's try another controlled shock. Сколько можно? Где она? Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed, otherwise you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Типа, возвращайся назад, типа, Бэйби, нет, и так далее. Почему ее нету-то? Воу! Тише, 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 тише. Тише, 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 тише. Motion trigger. Беги, беги. Surface gallery vent. Она типа сказала, вентиляцию можно. Давай, быстрее, быстрее. Shift complete. Смена закончилась. А теперь можно и домой. Это правильно. Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they go? What will they do? All of that and more happening now. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down. What does it matter? Отлично. You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Ой, хватит бубнить. Сколько можно будет уже бубнить? Это там бубнит тоже, я не знаю. You let the other children go see her. Why won't you let me go? Что сказал? Кто-нибудь в курсе, что? Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad, it seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will autocorrect it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. Блин, надо было 60 кадров снимать. Секунду. Тут какая-то оптимизация просто офигенная. Это тут по вентиляции ходит? Я туда не хочу. Я туда не хочу. Ночь вторая, окей. The elevator stopped. You know the routine. Get out now or whatever. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny, but it's a story. Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Это что за фигня? Ночь первая вообще была легкая. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Так, типа чекайте сейчас Funtime Freddy, окей. А, Фокси. И она меня смотрит. Great. Great.
Great. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Чувствуешь, да? Чувствуешь, что попахивает. Уже пипецом. Пиздецом. Надеюсь, вентиляцию никто не заберется. Motion trigger. Circus gallery vent. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Окей, я жду. Motion trigger. Entryway vent. Кто здесь? Funtime auditorium maintenance vent opened. Чё там Ballora gallery maintenance vent opened. Фантайм... Фредди? Кто здесь? I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Типа, она сказала, я буду мстить тебе. А кто здесь вентиляция-то? Under the desk. Grab hair, click on. Вау. Вот здесь надо закрывать. А от кого? Офигеть, тихо-тихо. Вот это вот все. Начинается шоу. Как можно сказать? А что со второй ночи-то? Почему с первой? Эй, кто там? Чё надо тебе? У меня уже мурашки пошли. Чё сказал? Кто такой? Чё ты делаешь? Эй, тихо, тихо. Офигел вообще, да? Он еще и смотрит. Вали отсюда, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Нет, 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 нет. Держи, держи ее. Нет. Да держи ты ее. Офигел вообще, еще открывает. Эй, тихо. Успокойся, нет. Успокойся. Успокойся, не надо, пожалуйста. Малыш, не надо. Малыш. А что нам делать-то было? Закрывать, что ли, ее? Да уж. Жестоко, жестоко.
Окей, типа А, еще раз. А как ее держать-то? Если он ее все равно открывает. Опять лезет, а? А еще открыть, да? А, не открыть нельзя, окей. Ну, мало ли. Скрин, хочешь выловить? Открыл такой, ну. Отвали ты от меня. Может, надо просто светить ему в глаза, чтобы он отходил и закрывал. Точно, может быть, типа изгонять его, ну, как бы светить в глаз его очень дебильный. И он тем самым не будет открывать нам. Да отвали уже отсюда. Че ты там долбишь, олень, что ли? Можно как бы ты уйдешь, да, и нормально все будет. Чё, no. Да. Yes. Куда ты опять? Тихо. Успокойся, пацан, успокойся. Так, закрою поплотнее. Смотри, какой неугомонный, а. Он второй, да? Сейчас раз будет открывать. Да, конечно. Нет, не надо. Не надо. Держи ее. Ну а как держать? Он что, сильнее меня, что ли? А мы с вообще играем. За дядю, за тетю. За бабушку, за дедушку. Все, валять сюда. Сейчас. Он типа сказал то, что я вернусь назад. Мы с тобой снова поиграем. When your guide comes back online, he... Ты чё меня испугала? Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Ага, типа да. Если бы рядом там своей музыкой звучит. А что это такое? Он типа сказал, что если бы было типа рядом своей музыкой, вот это, слушайте. Типа перестань двигаться или как-то. А сейчас слева от меня. Я справа опять. Ой, ребятки, что-то сикотное. Беги. А что, он такой маленький, что ли, или что-то? It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Зайдите, пожалуйста. Жаль. О май гад. Да ты чё? А это что такое? Как здесь неудобно? Мини-игра, что ли? Чего? На нафиг. Вот и поиграли.
Тут неудобно shift прыгать. Это и стреляться непонятно чем. Два скримера мы уже увидели. Сколько еще будет? You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Ballora gallery maintenance vent open. Опа, появилась. Тихо, тихо, тихо. Слева. Справа. Так, она ушла, беги. Опять тут. Справа. Ушла. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Вообще фиг его. Так, типа ушла она, окей. Я бегу. Слева, слева, тихо, тихо, тихо. Справа. О май гад. Еще чуть оставим, давай, давай, давай. Справа. Давай чуть-чуть. Чуть-чуть. Да! Фу! Motion trigger breaker room. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Calm down and go back to sleep. No one is here. Ой, что такое? Не-не-не. А что здесь делать-то надо? Go back to your stage. Everything is okay. Типа камеру можно... А какую камеру включить? Вот. Everything is okay. Идите нафиг, а? Go back to sleep. А что здесь делать-то надо? Ну, как это... А. Чего? Calm down. I think it was just a mouse. Тихо, тихо, тихо! Бля, ну что делать-то надо? Что мне здесь надо было делать? You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Да. В общем, давайте встретимся в следующей серии, пройдем эту вторую ночь. Игра просто шедевральная, я не знаю, тут, конечно, что делать надо. В чем сюжет заключается, и просто бегаем, что-то там включаем, кого-то там пытаемся делать свою работу, этих аниматроников, что-то вообще все так непонятно, но при этом очень интересно. А на этом все, ссылочка на плейлист будет в описании, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, и увидимся в следующей серии, пройдем вторую ночь, попытаемся хотя бы. И всем до свидания, всем пока.